Hi friends, welcome to CG Tech. Have to, has to. వెళ్ళవలసి ఉంది, తినవలసి ఉంది అన్న సందర్భాలలో హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు వాడాలి. హ్యావ్ టు ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐ, వి, యూ, దే, దీస్, దోస్ అండ్ ఎనీ ప్లూరల్ నేమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ రాజు అండ్ రవి. ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు. ఐ హ్యావ్ టు గో దేర్. నేను అక్కడికి వెళ్ళవలసి ఉంది. యూ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ వర్డ్. నువ్వు ఆ మాట చెప్పవలసి ఉంది. దే హ్యావ్ టు లిజన్ మై వర్డ్. వారు నా మాట వినవలసి ఉంది. రాజు అండ్ రవి హ్యావ్ టు గో టు హైదరాబాద్. రాజు అండ్ రవి హైదరాబాద్కు వెళ్ళవలసి ఉంది. దీస్ హ్యావ్ టు ఈట్ గ్రాస్. ఇవి గడ్డి తినవలసి ఉంది. హ్యాస్ టు. హ్యాస్ టు. హ్యాస్ టు ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హీ, షీ, ఇట్, ఎనీ సింగిల్ నేమ్. ఎగ్జాంపుల్ రాజు అండ్ దిస్ దట్. హ్యాస్ టు. హీ హ్యాస్ టు రైట్ ఎగ్జామ్. అతడు పరీక్ష రాయాల్సి ఉంది. షీ హ్యాస్ టు టెల్ ఎ స్టోరీ. ఆమె ఒక కథ చెప్పవలసి ఉంది. రాజు హ్యాస్ టు డ్రింక్ టీ. రాజు టీ త్రాగాల్సి ఉంది. దిస్ హ్యాస్ టు సీ హిమ్. ఇది అతను చూడాల్సి ఉంది. దట్ హ్యాస్ టు కిల్ టైగర్. అది పులిని చంపాల్సి ఉంది. సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాల్సి ఉంది. వీ హ్యావ్ టు వాచ్ మూవీ. మేము సినిమా చూడవలసి ఉంది. దే హ్యావ్ టు చాట్ విత్ హర్. వారు ఆమెతో ముచ్చట పెట్టవలసి ఉంది. హీ హ్యాస్ టు గెట్ మ్యారేజ్ విత్ హర్. అతను ఆమెతో పెళ్లి చేసుకోవాల్సి ఉంది. షీ హ్యాస్ టు బికమ్ డాక్టర్. ఆమె డాక్టర్ కావాల్సి ఉంది. రాజు హ్యాస్ టు మేక్ ఫుడ్. రాజు ఆహారం చేయవలసి ఉంది.